ఇక్కడ నేచర్ సెంటర్కి వచ్చాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని అనిమల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రెస్క్యూడ్ అనిమల్స్ అన్నమాట. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటాయి అనేసి. రండి. Last time we came here, there was like a program. Hey guys, today we're at the River Trail Nature Center. I couldn't pronounce the name all properly. Alright, so I have my little sister. Last time we came here, Vinmay was still inside Mommy's tummy, right? Hey Vinmayi, where are you right now? Hey Vinmayi, let's go. నేచర్ సెంటర్కి వచ్చాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని అనిమల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రెస్క్యూడ్ అనిమల్స్ అన్నమాట. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటాయి అనేసి. రండి. Last time we came here, there was like a program. Like there was like a person in front of all the animals, and he will explain to us, and he will let us answer questions. అలానే ఇక్కడ ఒకటి చిన్న గార్డెన్ లాగా ఉంది. ఇక్కడ హనీ బీస్, అన్ని ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా, స్ప్రింగ్కి అన్ని ఫ్లవర్స్ బ్లూమ్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు రకరకాల హనీ బీస్ అన్నీ కలెక్ట్ చేస్తుంటాయి కదా పాలన్నీ, మళ్ళీ హనీని పాలినేటర్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ పాలినేటర్ గార్డెన్ ఉంది ఇక్కడ. చూడండి, ఇక్కడ మొత్తం పాలినేట్ అయింది కదా, ఫ్లవర్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదా, ఏ రకరకాల ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అనేసి అన్నీ చేశారు ఇక్కడ. Bees here roaming, you see. ఇదంతా మొత్తం ఇదైపోయింది, రస్ట్ పట్టేసింది. కమాన్ లివియా, కమాన్. ఇక్కడ చూడండి, అన్నీ పెట్టారు లైన్గా. What are these, Livia? These are bees hives. Say it. Bees hive and bees. Bee hives. I would recommend not to shake these. I already can't get a feeling of it. Like different bee colonies. Yeah. లోపలికా వెళ్ళాము హనీది. ఇక్కడ కయోటీస్ ఉన్నాయి, స్టాండింగ్. ఇక్కడ కయోటే ఉంది, అది వాళ్ళు మంచిగా చూసుకుంటున్నారు. దాని ఫుడ్ ఏంటంటే ర్యాట్ వేస్తూ ఉంటారు 3 o'clock లేదా 12 o'clock వస్తే. పెద్దగా ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్ కయోటే పక్కనే రెడ్ టైల్ హాక్ అంట. River Trail. Listen. River Trail Nature Center. Alright, so the people that work at River Trail Nature Center. Rescued this coyote. I think the coyote is supposed to be in like the hot places, like the deserts. Alright, we'll go.
వాట్ ఆర్ దిస్ లియో? గ్రేట్ హార్న్ హౌల్ అంట. Say it. Hi guys, these are great horned owls. As you can see, there's two of them. One of them are like they're looking at our souls. Two of them are. They're in their boxes. They drawing the picture of an owl here. The picture of like a red, like a raven, and then like at the in like this place is like the eagle, the bald eagle. They actually put 3 animals in just one space to make it look like a giant multi-sized color. Like if you take out these, like the brown, white, and this color, you actually see a owl. Then you see like a raven and a bald eagle. It actually tricks you like to make it like a whole bird, but as you can see, my arm span is larger than an owl. Alright? Here. Make sure to hit the bell icon and subscribe button. Bye. చూసారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి వీడియో. ఈ రివర్ ట్రైల్ నేచర్ సెంటర్ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఏ అనిమల్ నచ్చిందో అది కమెంట్ చేయండి. మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో కలుస్తాము. అందరికీ మెమోరియల్ డే విషెస్. థ్యాంక్ యూ. ఏంటి?